Good morning. Can you hear me? That's good. I'm sorry I don't speak Spanish, but with many thanks to Rosa Maria, I hope we'll manage okay. These are my islands where I live, and I'd just like to talk a little bit about an era, a time in our history when we had lots of wild cattle and gauchos were introduced. So off we go. Okay. So, Joan me está dando la bienvenida, ella está de estar acá, solamente no habla inglés, así que por eso estoy yo aquí para traducir un poco. Y ella viene a mostrar sus islas y la historia del ganado con el trabajo de los gauchos en la isla Falkland. This story began in the early 1700s to 1800s in the islands. When they were occupied at Port Louis by various nationalities for short periods. First of all, we had the French and the Spanish for a little time, and then the British came in 1833. The first map you can see of the islands there. The French, we're told, brought the cattle in, and it's believed that they came from Montevideo, because I don't think they would have brought cattle from France on ships. So the cattle multiplied, they built up into many thousands really, and they increased all over the Falklands, and they were put on the West Falklands later on. Desde el 1700 al comienzo de 1800 las islas estaban ocupadas en Puerto Luis por personas de distintas nacionalidades durante periodos cortos. Comentaba Joan que los franceses trajeron el ganado y los caballos desde los Montevideo, como hicieron los españoles después, y en el momento en que los británicos reanudaron su soberanía, por decirlo de alguna forma, en la isla en 1833, los animales habían aumentado demasiado y se habían multiplicado por miles, sobre todo en la parte de la Falkland del Este. When the British resumed sovereignty, they advertised for a person or a company to come to the islands to utilize the cattle to make some income for the islands. And answering that advertisement were two brothers who came from England, but they lived in Uruguay, where they had a saladera, salting hides for leather and salt beef and so on. And they won the contract and they set up business. And so, as I say, they had the license to utilize the wild cattle. Como comentaba Joan, la administración británica publicaron anuncios buscando personas o una compañía que comenzara un negocio en las Falklands con el ganado salvaje. Dos hermanos de Inglaterra que vivían en ese entonces en Montevideo ya tenían un negocio de saladero en Uruguay y fueron ellos quienes obtuvieron la licencia para estar este negocio en las Falklands. Esto era para que las islas tuvieran algún tipo de ingreso gracias al ganado salvaje. The Lafone sent an agent with 100 people to build the saladera. It was totally virgin land, no other building there. On the ship, bringing the building materials and a small number of gauchos, maybe 30 gauchos. But there were workers, labourers, and wives and children, so it amounted to about 100 people. Su agente, el señor Williams, llegó a las Falklands con alrededor de 100 personas, algunos de ellos gauchos, alrededor de 30, otros trabajadores generales con su familia. Y ellos construyeron el saladero y el halconeta. Okay, so they set about building the buildings, and some reports say that they were all wood, others say they were stone, but they had a lot
a lot to do. They had to build accommodation, they had to set up the saladero and so on. Bueno, ellos, como decían, eran alrededor de 100 personas y tuvieron mucho trabajo porque ese era un lugar despoblado y comenzaron a construir el saladero, alojamiento, etc. So at this time there weren't many people occupying the islands at all, and Port Louis was then the capital, which was at the northwest of the islands. So the saladero was at quite a lonely place. So they persevered with the work and they started building the saladero. They had vegetable gardens, they imported lots of garden seeds and so on. And they had a shop where ladies could buy hairnets. The gauchos seemed to buy a lot of guitar strings. There were lots of pills being bought, medication, and also lots of tins of sardines. I don't know why they bought sardines. En este tiempo no había, las Falklands no estaban muy ocupadas, solamente Port Louis y luego Puerto Stanley, que se convirtió en la capital. En este lugar donde se instalaron los gauchos y esta gente que llegó con el ejército militar, era un lugar desocupado y muy lejos de otros lugares ocupados. De todas maneras ellos perseveraron y comenzaron con el saladero. También tenían quintas, orchards, ¿cómo se llama? Una quinta, para los no magallánicos, quinta. Una huerta y también una tienda donde vendían distintos artículos, entre esos redes para el pelo para la señora, cuerdas de guitarra para los gauchos, medicamentos y sardinas enlatadas también se podían comprar. Joan dice que no sabe por qué, pero se consumían muchas sardinas enlatadas. If we can find photograph 2, 3 and 4, please. That's it. That photograph shows the saladero as it was at the time it was built. It's surrounded by turf walls. You can see places where they cut the peat to burn on the fires, accommodation, the saladero itself. Ahí se puede ver dónde está el saladero en esa imagen. También se observa como rastros de muros de champas y también donde estaban cavadas para obtener el pit, ¿cómo se llama? Obtener la turba para hacer fuego. That one is a fairly typical early house. The gauchos are just early morning setting off to work. I'm not sure if they stopped and had a nice breakfast like we did this morning, but it was a general scene on them all just setting off to do some cattle work. En esta imagen uno puede ver a los gauchos saliendo para empezar los trabajos. Ella no sabe si tomaron el desayuno tan bueno como tomaron ustedes en la mañana, pero probablemente esta es una escena común de ellos alistándose antes de salir a trabajar. There's just showing some typical work there. There's a lot of rounding up going on. It all looks a bit hectic. A lot of they're using bolideros and so on. We don't have to tell you that gauchos were South American cattle hands. But in the islands, we had lots of people arriving on ships, sailors arriving on ships, and quite often they didn't want to stay on the ships, so they would leave the ship. They would jump the ship, as we say. And they would find themselves sometimes being gauchos. And so we had people from, we had an Alazia from Paris,
Peter Lugger from Gibraltar, men from Scotland and men from Scandinavia, to name a few. Bueno, en esa imagen se muestra también el trabajo con los caballos, una imagen que parece estar como un poco revuelta, desordenada. Ahí se aprecian unos con boleadores para atajar a los animales, se ve como están rodeando el ganado y como ustedes sabrán, los gauchos son hombres sudamericanos que trabajan con ganado. Muchos de ellos llegaron a bordo de los barcos, porque gente buscaba trabajo, llegaba a las Islas Falkland y eran de distintas nacionalidades. Muchos de los gauchos que estuvieron eran hombres no necesariamente sudamericanos, pero por ejemplo Alasia de París, Pitaluga de Gibraltar y también algunos otros de los hombres de Escocia y de Escandinavia. Muchos de ellos habían dejado los barcos ilegalmente. Okay, so we had lots of people. We had lots of people, lots of different nationalities who had become gauchos, and of course the riding style is totally different to the UK, to England. They had to learn how to ride on different saddles. They had to learn. They had to learn names of the colours of horses, they had to learn the names of horse gear and so on, but we'll talk about those later. They also had to learn the names of places where the gauchos worked. Bueno, como decíamos anteriormente, los gauchos eran de muchas nacionalidades distintas y todos se reunieron y terminaron trabajando aquí en la Malvinas. La gente que venía tenía que aprender también a cómo montar en el estilo sudamericano y cómo convertirse en un gaucho. Tenían también que tenían que comprender y familiarizarse con los nombres de las monturas y de los aperos también del caballo, con los nombres de los lugares y con los nombres de los colores de los caballos, que son bastante definidos. Y vamos a hablar un poco más de esto posteriormente. So in order to carry on all of this cattle work, because it was all totally open country, they found it necessary to build corrals. And some were of stone and some were of turf. So there were driving routes all over the islands, and if during a drive they were staying the night somewhere, then all the cattle would be in a group. But sometimes they would put them in a corral. Como para poder trabajar con el ganado, decidieron construir estos corrales, algunos son de piedra y otros de champa de pasto, en áreas donde el trabajo tenía lugar, o bien en áreas hacia la ruta de Stanley, hacia la ruta de la ciudad. Entonces ahí construyen estos corrales para poder trabajar con los animales e ir aguantándonos en el camino. We had the number of stone corrals. Some were built by stonemasons, some were just built by gauchos and other people on site. Some are really beautiful, others have a very strange little design. Some are quite big, some are quite small. But with turf, the turf corrals were cut by spades, and the soil is not very thick in the islands, so it leaves a bit of a scar in the ground. But the turf corrals had to be, I don't know what it is in metres, I don't work in metres, but they were 6 feet high, 6 feet wide at the bottom, and tapering at the top. Algunos de los corrales fueron construidos por gauchos, otros por trabajadores en general, y algunos por uno o dos albañiles. Esto es lo que se refiere a los corrales de piedra. De todas maneras, existen estos corrales de champa de pasto que eran de una estructura de 6 pies de alto, lo que corresponde a 1,80 m de alto, y 6 pies de ancho en la base.
Esto era un trabajo difícil también, que se hacía con asadones y también con cartillas. Thank you. Okay. So there we have a very large corral, which it's over 100 years old or much more. It's very, very tumbled down. It's in a wonderful situation, very, very photogenic, very, very beautiful. Ahí tenemos un corral, uno que es bastante grande, está un poco caído, pero sigue siendo muy fotogénico y muy hermoso. Claro, también Joan comentó de que algunos corrales eran bonitos y que otros corrales no eran tan bonitos y que estaban más bien desarmados. Esto es por toda la técnica que requiere la construcción de los corrales. This is our most beautiful corral, and I think most of the work was done by a stonemason. Really hard work, considering the stone is very, very hard to cut, so we don't have many stone buildings in the islands. Este es un corral que está muy bien estado, muy bonito. Las piedras, como dice Joan, son difíciles de cortar, así que no hay muchos corrales de piedra como este en las islas. This one is more just a working corral, and I think sometimes the horses would be kept overnight in the corral to save them just galloping off. Sometimes the gauchos would sleep in them with canvas over the top, or some bullock hide or something to keep the weather out. Aquí en este corral también muchas veces metían a los caballos para que no hubieran galopando en la noche, y también los mismos gauchos dormían en el corral con una lona arriba para protegerse del mal tiempo. This corral is a very large corral. It's very near to Stanley, and for many years it's been in the middle of a minefield, but last summer the mines were cleared, and so now people can visit the corral and have barbecues and picnics. Este es un corral bastante grande que está cerca de Puerto Stanley. Antes en este sector también había campos minados, pero esos fueron ya limpiados y ahora viene la gente y hace picnics. A lot of the areas were required to be made into smaller paddocks, and so near to Stanley there's a network of corrals and walls in the mountains, just to keep the cattle within Stanley. So we have what we call stone runs, and they were made in the time of glaciers, and when the stone froze and then melted again, it's made, we call them rivers of stone, and they flow down mountains, and some stones are very, very large. So in the area around Stanley, there's just a network of turf walls, stone walls, linking into stone runs, which the animals couldn't cross. Bueno, cerca de Puerto Stanley hay varios corrales. Hay corrales de piedra, hay también murallas de chapa de pasto, hay también corrales de chapa de pasto. Y estas estructuras estaban puestas para que fuera fácil trabajar cerca de Puerto Stanley, y muchas de estas piedras fueron utilizadas desde las morrenas de piedras que dejó la última glaciación, y algunas de ellas eran de muy gran tamaño.
photograph shows where a very old turf corral has been built, and it just now looks like a scar on the hillside, and nothing much to show. Ahí pueden ver donde había un corral de chapas de pasto, es más o menos como una cicatriz en el terreno, y bueno, quizás desde allí no se aprecia muy bien, pero se puede ver una franja en el terreno. This shows another little corral that I think probably was just for one or two horses, or maybe more correctly just with canvas over the top as a sleeping place. Y este es un corral muy pequeño, solamente para algunos, unos cuantos caballos, un par de caballos, pero lo más probable es que haya sido usado como un puesto para dormir, como aplicaba le ponían lonas arriba y con eso se cubrían y podían dormir. This picture that it comes from Google Earth. I spent many hours on Google Earth just looking for corrals, and it shows the extent of the turf, particularly the turf corrals, turf walls and floorboards. Este mapa, bueno, ella lo hizo con la ayuda de Google Earth, pasó muchas horas trabajando en este mapa y muestra los corrales hechos con chapas de pasto en las islas. This picture shows a corral from the air, just where the turf is cut. The vegetation doesn't grow back, and so they're very difficult to see if you're walking or if you're in a car. But from the air, they're very easy to see that. They're very easy to see as well, like that on Google Earth. Dice que ahí podemos ver los rastros de un corral de chapa de pasto, que también desde donde se sacan las chapas de pasto, el pasto ya no crece más. No son fáciles de ver directamente cuando uno está caminando, sino que son mucho más fáciles para ver desde con Google Earth, por ejemplo, o desde el aire. The turf corrals they didn't last very long because the air dried the turf and the cattle like to rub against the walls with their horns. So really they're no longer used. They become national landmarks and bueno, los corrales de chapa de pasto no duraban mucho porque el viento se lo llevaba, también porque los animales sobaban sus cuernos contra el corral, ya no están en uso, sino que se han convertido en puntos de referencia dentro del territorio. That corral is covered in gorse. I'm not quite sure what the name is in Spanish. I think Rosa Maria may have found it. Yeah. Okay. The gorse was planted on top to keep the turf all in one place to stop it from falling apart. The photograph shows a little shepherd's house. Los corrales también se les plantaban arriba plantas de tojo o retamo amarillo para que no se siguieran desarmando. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos ver este corral que fue todo plantado con este retamo con la planta de tojo y está al lado de un shepherd house, o sea, la casa de un ovejero. That corral is probably one of the oldest. It's built at Port Louis. It used to be the capital of the islands. The capital moved to Stanley a little after 1833. Bueno, este corral está cerca de Port Louis. Port Louis era, ¿qué sé? No. Ahí está, ya.
Está cerca de Port Louis. Port Louis es un poblado que fue habitado al comienzo, pero después Stanley pasó a ser la capital en 1833, o sea, alrededor de 1833. Just another corral. Otro corral. This has been photographed from a very old map showing an area that locally is called the Old Settlement. Well, it wasn't an old settlement for shepherds, it was an old shepherd area for cattle work. And it was a very exciting find in our archives, but it just shows some turf corrals and some turf walls, and they're still visible today. Esta imagen muestra algunos corrales, un documento en el que encontraron de archivo, donde se encuentran algunos corrales. Claro, no está muy claro, dice, pero que se pueden apreciar ahí en la ilustración. The house that you see there is one of the houses built in the Gaucho area, now tumbled down. Esa casa que pueden ver ahí, que está derruida, es una casa que estaba dentro de la área de los gauchos antes. Because the cattle roamed so far all around the islands, sometimes passing ships would call in and they would steal cattle, really, just for fresh meat supplies. And in this photograph we see a place that's always been called Ruins Point, but nobody knew what the ruins were at all. They had no history on it. But I found a quotation in our archives that said, it goes back to 1800, that a ship's captain had reported there was very good beef to be found in the northwest part of the islands, and this is the correct place. Dice que en muchos casos los barcos anclaban en las Falklands y cazaban estos ganados salvajes para abastecerse de comida. En el caso de esta ruina que hay ahí, es una ruina que nadie sabía muy bien por qué estaba allí, cuál era el origen, pero de lo que averiguaron sería un buen punto para encontrar este ganado, justamente para la gente que venía en los barcos. So the Saludero became operational, it was successful, and the cattle were being worked all over East and West Falklands, and there are records of gauchos marrying island girls, so everybody was happy with that one. El saladero entonces se convirtió en una instalación operativa y el ganado se estaba trabajando alrededor de todas las islas, sobre todo en la parte este. Algunos gauchos también se estaban casando con niñas de las Malvinas, perdón, de los Falklands, sorry. Y así que bueno, todo estaba bien. So we get to the time when land was leased to farmers who wanted to set up sheep farms. So on West Falklands, gauchos were not employed permanently, but were really just when a farmer asked for some gauchos to come and maybe kill off some old cattle. Bueno, en la parte oeste de la Falkland también el ganado también creció bastante bien, pero la tierra fue arrendada a nuevos ganaderos que están más interesados en la ganadería ovina. A veces los gauchos eran empleados, pero no en forma permanente, y ellos también podían tener cierta comida, capturar cierta comida para los ganaderos.
Okay, the photograph on the screen now is a modern photograph showing a little portion of the Saladera, which just contains stone ruins. But it's quite interesting to compare what is there today with the old painting. Esta imagen muestra un poco de las ruinas de la parte del Saladero, pero es interesante verlo y compararlo con estas pinturas antiguas también. So gradually sheep farming became more popular, and the gauchos were not really required because most of the cattle had been killed for the hides or the salt meat, and sheep were taking over. But until a few years ago, the influence of the gauchos was still there in people. They drank mate with the bombilla and the gourd. And I had an old friend who died about 30 years ago, and he still dressed very much in the gaucho dress with the bombachos and the hat and so on. Bueno, la ganadería ovina gradualmente fue tomando el lugar del ganado salvaje. El ganado salvaje fue cazado también por los cueros y para saltar la carne, o sea, salar la carne, perdón. Así que los gauchos no eran requeridos mayormente al final. Y de todas maneras, hasta hace unos años atrás, dice Joan, la gente tomaba mate, yerba mate, tenían bombilla y usaban bombacha. Ella tenía una amiga que murió hace unos años atrás, hace unos 30 años atrás, y que uno lo podía ver usando bombacha. Some of these items and words were brought back to the islands from islanders who came to work in Patagonia. They also worked on the ship that went to and from Montevideo and the islands. So we have a smattering of words and clothing. Estos objetos, estos ítems, estas ropas también eran compradas por isleños que iban a trabajar a la Patagonia y también por isleños que estaban arriba de los barcos que frecuentaban Montevideo, Uruguay. Y ahí es de donde obtenían estos productos. Entonces, lo que mencionamos anteriormente, la bombacha, el mate, la bombilla. We also did some rather, pardon me, some funny things with the Spanish language. We used A on the end of words instead of O. So with the horse gear, it became a cabresta, a cincha, cojinisha, and tienta. Ellos hicieron cosas bastante divertidas con el idioma español, dice en la Falkland. Se ocupa la A en lugar de una O. Entonces algunos vocablos que tenían que ver con el trabajo de los gauchos pasaron a ser femeninos en lugar de masculinos. Por ejemplo, cabresta, cincha, la cincha está bien, cojinilla, que es cojinillo, ¿no? Tienta en vez de tiento. So, you probably recognize Patagonian horse gear on the horses in the previous photograph, and we still use it today. I went riding in Chile a few years ago, and the horse gear was identical to ours. Dice que, por ejemplo, en el caso de los aperos de los caballos, las monturas, también se siguen ocupando en estilo sudamericano. Ella fue a montar a Teatros de Batalla hace muchos años y las monturas que usó eran iguales a las que ocupan ellos en las Falklands. Now, horse colours are more complicated. And these horse colours, like the names of the saddles, had to be understood by people who had just joined the gauchos, the sailors and so on. The patterns and the colours of the hair on the horse
decided its colour name. So a dark brown became a Zyno, and red, Colorado, and combinations of names came from whether a horse had a straight flash or a crooked flash or 3 white feet. The combination of names was very, very complicated, and I certainly didn't learn them all. Dice que el color de los caballos era muy importante y tenía que ser comprendido por hombres de origen gaucho o no de origen gaucho. Y los patrones de color y el color en el caballo decidían cuál era el color del caballo, lo que era muy importante, ¿no? El café oscuro se llamaba zaino, el rojo colorado y así. Las condiciones de los nombres también tenían que ver sobre si el caballo tenía, por ejemplo, una estrella torcida en la frente o era una estrella recta en la frente. Si tenía 3 patas blancas, por ejemplo, eso también variaba el nombre del color del caballo. Y que lamentablemente ella no pudo aprender muchos de estos nombres. Okay. Some place names in the islands also can be attributed to the gauchos, really so they could know where they were working. They would know where to drive a troop of cattle to, say. But again, we did funny things with the language. Arrochos became Rogers. We have a very old stone house, which was called Tranquilidad, and that has become Trinquilidad, which is nowhere near the Spanish. Most names are topographical. We have a Campo Verde, a Campito, a Cerritos, a Paso Grande, for example. Algunos de los nombres, algunas de las toponimias en la isla puede ser atribuido a los gauchos. Muchas veces se debía a estos lugares en tránsito por los cuales ellos debían llevar el ganado salvaje. Entonces, por ejemplo, tenemos una palabra arroyos, o yo diría más arroyos, pasó a ser rochers. Una casa de piedra que tienen que se llamaba Tranquilidad, pasó a ser Tranquilidad. Y así hay otros nombres que tienen, otras toponimias que tienen nombres en español o bien originados del español, como Campo Verde, Campito, Cerritos con una R, Pasa Grande, a modo de ejemplo. The names largely remain, but sadly horses aren't used anymore for sheep work. The shepherds use motorbikes. They keep their dogs sitting up on top of the motorbike. Some people keep pet horses just for going for a little ride. So the cattle era came to an end. And corrals are no longer used, but they have become national monuments. And as I said before, for picnics and so on. Estos nombres de los que hablamos anteriormente han quedado en la toponimia de las islas, pero lamentablemente no así los caballos. Y no se ocupa para trabajar con animales, no se ocupa para trabajar con las ovejas, sino que ocupan motos con los perros adelante también. Así que ya hace mucho tiempo ya que la era de los gauchos terminó en las Falklands y los corrales, como decía Joan, ya no se están usando, pero sí son lugares que han quedado como importantes puntos de referencia o bien ahora como sitios de picnic en las islas. Famous people like Charles Darwin and quite a number of ship's captains enjoyed expeditions riding with the gauchos, and there are some amazing chases of cattle took place and people falling off horses, and I think it appears to have been pretty chaotic. But to the British eye, the treatment of the horses and the treatment of the cattle
in the roundup and general cattle work. They have a different way of doing this in the UK, and sometimes the gauchos were criticised for the way they treated the animals, but it's a different lifestyle. The last of the wild cattle were killed a few years ago at a place called Johnson Harbour. Very sadly, I think people believed that they were dangerous, and so the farmer killed them all, which was very, very sad. And so in the picture, you see one of the many generations descendant of the original cattle. Dice que, comienzo dijo que mucha gente que venía de los barcos visitantes o muchas visitas ilustres también salían a montar con los gauchos, muchas famosas caídas en esta salida a montar y a rodear, a perseguir el ganado salvaje. De todas maneras, este estilo de montar y este estilo de trabajo con los animales no era visto de buena forma por los británicos, quienes tienen otra forma de manejar a los animales. Entonces, ella dice que fue un estilo criticado, el de los gauchos, por cierta brutalidad con la que trabajaban con los animales, pero que ellos debían que comprender en el marco que eran tradiciones distintas. Y en el caso de la foto que estamos viendo atrás, se trata de uno de los últimos ejemplares de ganado salvaje que fue cazado en las islas. Estos ejemplares fueron cazados. Y en el caso de este fue cazado en el área de Johnson Harbour, en la estancia Johnson Harbour, pero fueron muertos hace ya muchos años atrás. Preguntas, Joan dice mantengan cortas las preguntas porque si no su cabeza se va a ir.